Is there a genre or character that you would want to try in the future? 사실은 이제 팬분들이 보고 싶어 하시는 모습을 보여드리고 싶은 마음이 큰데요. 근데 최근에는 또 이제 뭐 휴먼 멜로, 또 로맨틱 코미디 이런 모습들을 많이 보여드렸다 보니까 개인적으로는 조금 장르물, 스릴러 이런 새로운 모습도 보여드리고 싶다 생각을 해봅니다. Well, I want to show you different mga iba't-ibang klase mga genre na mga gusto ninyo. Pero di ba, lately I've been doing sa mga humanitarian dramas, mga mellows, romantic comedy. So something very new, gusto ko makakita siguro. I want to try thriller para medyo iba naman. Thriller. Bagay ba sa kanya, guys? Yes! Basta mahusay na artista, kaya ang lahat ng characters. Yes! Our best actress. Yes, and our next question. Thank you so much to whoever asked us. Sino ba nagtanong ng question na to? Tapos hindi pa umating ng fan meeting. No? Ay, ang sad, kawawa. Now, our next question is, which would you prefer? 10 Kim Ji-wons or 10-year-old Kim Ji-won? 그래도 10살 김지원 한 명인 게 낫지 않을까요? 제가 10명이면 감당하기 어려울 것 같기도 합니다. Siguro kahit isa, I would rather just go for the 10-year-old Kim Ji-won, basta isa lang. Kasi pag 10 kami, parang ang hirap naman. Isn't it gonna be too hard to handle? Well, let's ask her fans. What do you guys prefer? 10 Kim or fans? What do you guys prefer? 10 Kim Ji-wons or 10-year-old? 10 Kim Ji-won! 10 Kim Ji-won. 10명 김지원하고 한 명 이거 놓고 있는데. Sige, then I'll do for 10 Kim Ji-won. Iwanan ko isa dito sa pelikula. Yes! Every day, eating cheese every day. Wow! Thank you so much po sa lahat ng nagpadasal every day. Wow! Thank you so much po sa lahat ng nagpadala ng mga questions. Unfortunately, due to limited time, we cannot answer all of those questions. But thank you, maraming salamat for supporting. And of course,